শুভ সকাল অ্যান্ড গুড মর্নিং। বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সম্বন্ধে শুরুতে যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হয় যে যারা বাংলা প্রেমী, বাংলা ভাষা, শিল্প, সাহিত্যকে যারা ভালোবাসেন, নট দ্যাট whoever is born in Bengal or whoever whose mother language is Bengal, it's a greater Bengali community who has respect for this culture, language, art, history, and the Bengali community. This is a platform based on internet. এটা আন্তর্জালিক একটি মিলনায়তন, অর্থাৎ সকলে সারা পৃথিবীতে যারা আছেন প্রায় 200টি দেশের মানুষ, তারা এই ধরনের যে অরাজনৈতিক সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এইসব চর্চায় এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় থাকে, আইনগত বিষয় থাকে, সেই সব চর্চায় যুক্ত থাকেন। প্রতি বছর we have one conference which is a physical conference offline where we have several tracks, and basically it is a legal clinic or legal knowledge, the basic knowledge, literacy, legal literacy also we try to discuss, we bring it. There are a lot of honorable justices, judges and legal luminaries involved in Bangla Worldwide, and the chairperson is none other than Honorable Justice Chittotosh Mukherjee, former Chief Justice of Calcutta and Bombay High Court, who incidentally could not make it as he is very old, but we spoke to him this morning. He has blessings, particularly for this session. He wanted to be present here. এবং এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আজকের এই আলোচনার বিষয় মৌলিক অধিকার রক্ষায় বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা। এইটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস, অ্যাজ উই অল নো দ্যাট ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, অ্যান্ড when we don't get the remedy anywhere, and when it is violated, and when it is not given to the citizen as enshrined, sir ashun monch, when it is not given as enshrined in our constitution and as enshrined in our several legal codes, what does the judiciary do, what it can do? So এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। আলোচনা ইংরেজি বাংলা দুটোতেই হবে। যদি বাংলায় বুঝতে কারোর অসুবিধা থাকে কোনো চিন্তা নেই, দুটো ভাষাতেই হবে। আমি এই আলোচনার সভাপতিত্ব, একটা কর্ডলেস দিতে বলো, সভাপতিত্ব করার জন্য মাননীয় বিচারপতি শ্রদ্ধেয় প্রদীপ্ত রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি। উনি বাকিদের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং সভা পর্যালোচনা করবেন। এবং আমি বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের কর্ণধার এবং আহ্বায়ক সৌম্যব্রত দাসকে বলছি যে সকলকে স্মারক প্রদান করে স্বাগত জানাবার জন্য। তারপর মাননীয় বিচারপতি প্রদীপ্ত রায় এই সভাটি পরিচালনা করবেন। টেবিলে রেখে উপস্থিত আইনের ছাত্র ছাত্রী এবং আইনের অধ্যাপক যারা এসেছেন তাদের সকলকে স্বাগত। তাছাড়াও যারা এই আমাদের আজকের যে বিষয় নিয়ে এই আলোচনার যে সেশনটা হচ্ছে এটাতে এসেছেন, সকলকে স্বাগতম। এবং আমরা আশা করব যে আমাদের বিশিষ্ট বক্তারা আছেন তারা যখন বলবেন তাদের পরেও আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে, কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে বা কোনো আপনাদের কোনো কমেন্ট থাকলে সেটা আপনারা বলবেন। আমরা সেটা যতটা সম্ভব সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন, বক্তারাও চেষ্টা করবেন, আমরাও চেষ্টা করব। আমাদের মধ্যে আছেন
বিশিষ্ট সব একজন আরও একজন প্রাক্তন বিচারক রঘুনাথ রায়, বিচারপতি রঘুনাথ রায়, আমাদের আছেন সৌমেন্দ্রনাথ মুখার্জি, ইনি আমাদের এতে গোপাল মুখার্জি নামেই বেশি পরিচিত। উনি বিশেষ করে অনেক কিছুই মানে আইনের যেটাতে উনি প্র্যাকটিস করেন সেখানের প্রায় সর্বোচ্চ স্তরে আছেন। কর্পোরেট আইনের তো উনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বিভিন্ন কোর্টে বিভিন্ন করে মামলা করে যান। তার কাছ থেকে আমরা, এবং তিনি কিছুদিন আমাদের এখানকার অ্যাডভোকেট জেনারেলও ছিলেন। তারপরে আছেন বিকাশ ভট্টাচার্য। বিকাশ ভট্টাচার্য এই বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের প্রিসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য, আইনজীবী হিসেবে অনেকেই তার, নিশ্চয়ই সকলেই ওনার নাম হয়তো আপনারা জানেন, যদিও সকলেই আমার থেকে অন্তত ছোট অনুজ এর মতো আমরা তাদের কাছ থেকে শুনব। তো আমি আমি বিচারপতি রঘুনাথ রায়কে আজকের বিষয়টা নিয়ে আপনাদের বলা হয়েছে যে আমাদের যে মৌলিক অধিকার আছে সংবিধানে, সেই অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের ভূমিকা। বিশেষ করে ধরুন স্বাধীনতার পর থেকে আজ এতদিন হয়েছে, বহু উত্থান পতন আছে। অনেক সময় এই যে সংবিধান রক্ষার, সংবিধানকে রক্ষা করার মূলত দায়িত্ব তো হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের। সেখানেও কোনো সময়ে সমালোচনা হয় যে সুপ্রিম কোর্ট ঠিক তার যেটা করা উচিত ছিল সেটা সেই সময়ে সাহস দেখাতে পারেননি, সেরকমও কিছু আছে। আবার আমাদের যে সংবিধানের যে মৌলিক অধিকার সেগুলোকে অনেক বিস্তৃতি দেওয়া, তার পরিসরকে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া, সেখানেও একটা কিন্তু এই বিচার বিভাগের একটা ভীষণ ভূমিকা আছে। বিশেষ করে যে আর্টিকেলটা নিয়ে খুব কথা হয়, আর্টিকেল 21, জীবনের অধিকার, জীবন ধারণের অধিকার, সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার, তাকে যেভাবে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বা বিভিন্ন হাইকোর্ট যেভাবে বিস্তৃতি দিয়েছে, তার পরিসরকে বাড়িয়েছে, সেটা আমাদের পক্ষে মানে অন্ততপক্ষে ভারতের নাগরিকদের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। এবং এই যে বিচার বিভাগের অনেক সময় সমালোচনা করা হয় যে বিচার বিভাগ হয়তো অতি সক্রিয়, কিন্তু এই সক্রিয়তাটার যে প্রয়োজন সেটাও নিশ্চয়ই অনেকে এখন হয়তো উপলব্ধি করেন। যাই হোক, আমাদের প্রথমে বলবেন প্রাক্তন বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্টের রঘুনাথ রায়। তাকে আহ্বান করছি বলার জন্য। Good day to each one present in the hall. Role of judiciary in protecting fundamental rights. Our Constitution provides for a federal structure of the government consisting of union and the states. While they have separate legislature and executives, they do not have separate judiciaries. The judiciary has a single pyramidal structure with the lower and subordinate courts at the bottom, the high courts in the middle, and the Supreme Court at the top. The unitary character of the judiciary is not an accident, but rather a conscious and deliberate act of the constitution makers, for whom one single integrated judiciary and uniformity of law were essential for the maintenance of the unity of the country and uniformity of standard of judicial behavior and independence. In fact, India is a vibrant democracy constitutionally linked to the rule of law. The fundamental rights of the Indian Constitution are a set of basic freedoms
that are guaranteed to all citizens. They are outlined in Articles 12 to 35 of Part 3 of the Constitution. The Indian Constitution enshrines 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational rights, and right to constitutional remedies. India's constitutional jurisprudence is remarkable. Few judiciaries in the world have delivered such emphatic and literal constitutional protection of the people of a country as the Indian Supreme Court. During last 3-4 decades, the apex court expanded their reach and ambit by the process of judicial interpretation. There cannot be any distinction between the fundamental rights maintained in Part 3 and declaration of such rights on the basis of judgments rendered by the Supreme Court. People's Union for Civil Liberties and Union of India reported in 2003 for SCC 399. The Supreme Court read into Article 21 of the Constitution numerous ancillary rights based on the provisions of Constitution, international law, and on occasions foreign judicial decisions. These rights include livelihood, health, basic necessities, travel abroad, and privacy. Let us now take the case of environmental protection by way of example. By interpreting Article 21 of the Constitution, the Supreme Court has created new rights, including right to environmental protection. In this connection, we may refer to Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited versus Bombay Environmental Action Group, reported in 2006, 3 SCC 434. The Supreme Court has, in numerous cases, deduced fundamental features which are not specifically mentioned in Part 3 on the principle that certain unarticulated rights are implicit in the enumerated guarantees. For example, freedom of information has been held to be implied in the guarantee of freedom of speech and expression. In India, at that point of time, there was no legislation securing freedom of expression. However, the Supreme Court, by a liberal interpretation, reduced the right to know and right to access information on the reasoning that the concept of an open government is the direct result from the right to know, which is implicit in the right of free speech and expression guaranteed under Article 91A. M. Nagaraj versus Union of India, 2006-8, SCC 212. I am now referring to the recent interpretation of the Supreme Court in Anuradha Bhasin versus Union of India, AIR 220 SC 1308, where the apex court ruled that access to information via the internet is a fundamental right under the Indian Constitution, is of historic importance. Expressive meaning of such rights has all along been given by the courts by taking recourse to creative interpretation, which led to creation of new rights as indicated herein before. Thus, the right of life guaranteed under Article 21 of the Constitution has been considerably expanded by judicial interpretation. The scope of Article 21 of the Constitution was earlier confined to executive action, which was not in accordance with the procedure established by law. In the process of expansion of the scope of Article 21 of the Constitution of India, the Supreme Court reiterated
in greater details in the Bandhan Mukti versus Union of India others. Bandhan Mukti Morcha versus Union of India and others case reported in AIR 1984 SC 802 that the right to life includes the right to live with basic human dignity. Fundamental rights, more specifically human rights, have been protected in the Constitution of India and in legislation enacted thereby. The judiciary has actively, constantly broadened and redefined the scope of fundamental rights. In oft-quoted D.K. Basu versus State of West Bengal, AIR 1997, SC 620. Justice D.K. Basu was the judge of the High Court, and after retirement he was associated with social activities. He passed away 2 years ago. It is in oft-quoted D.K. Basu versus State of West Bengal, AIR 1997, SC 610, the Supreme Court came down heavily against the custodial violence and directed that the rights of the person taken into custody must be clearly displayed at each police station, and these rights should be widely publicized through the media like television and press. The court then set down certain procedural requirements in case of arrest. I quote Supreme Court's observation in this context. Court begins, custodial death is perhaps one of the worst crimes in civilized society. Governed by the rule of law, the rights inherent in Article 21 and 22(1) of the Constitution required to be jealously and scrupulously protected. We cannot wish away the problem. Any form of torture, of cruel, inhuman, degrading treatment would fall within the inhibition of Article 21 of the Constitution, whether it occurs during investigation, interrogation, or otherwise. If the functionaries of the government become lawbreakers, it is bounded to breed contempt of law and would encourage lawlessness, and every man would have the tendency to become law unto himself, thereby leading to anarchism. No civilized nation can permit that to happen. Does a citizen shed off his fundamental right to life the moment a policeman arrests him? Can the right to life of a citizen be put in abeyance on his arrest? These questions touch the spinal cord of human rights jurisprudence. The answer indeed has to be an emphatic no. The precious right guaranteed by Article 21 of the Constitution of India cannot be denied to convicted under trials, detainees, and other prisoners in custody, except according to the procedure established by law, by placing such reasonable restrictions as are permitted by law. Unquote. The Supreme Court issues 11 requirements to be followed in all cases of arrest or detention. One of the specific requirements to be followed, while the police personnel making arrest, the arrestee should be subjected to medical examination by trained doctors every 48 hours during his detention in custody. Judiciary is thus the guardian of the conscience of the people, and it strikes a balance to fulfill the basic needs of individuals and requirements of the community. In this context, it is to be noted that there is a specific mandate in Article 22(1) of the Constitution that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest, nor shall be denied the right to consult
and to be defended by a legal practitioner of his choice. It is also implicit in Article 21 of the Constitution of India, as has been held in Hasinara Khatun versus Home Secretary Bihar, reported in 1979 SC, page 1369. The state is under constitutional obligation to provide free legal aid to an indigent accused person, and this does arise not only when the trial commences, but when the accused is produced before the magistrate for the first time and when remanded from time to time. Prior to the decision of 7-judge constitutional bench in 1978 in Maneka Gandhi's case, Maneka Gandhi versus Union of India, AIR 1978, SC 597. Article 21 was construed narrowly only as a guarantee against the executive action unsupported by law. But Maneka's case opened up a new dimension and laid down that it imposed a limitation upon lawmaking as well as, namely, that while prescribing a procedure for depriving a person of his life or personal liberty, it must be prescribed a procedure which is reasonably fair and just. As a result of the liberal interpretation of the words life and liberty, as above, Article 21 has now come to be invoked almost as a residuary right to an extent undreamed of the father of the Constitution or by the judges who gave it the initial gloss. Public interest petitions have thus been founded on Article 21 to comprehend such diverse aspects as health hazard due to pollution, health hazard from harmful drugs, right of speedy trial and handcuffing of prisoners, and delay in execution of death sentence, etc. The most remarkable feature of this expansion of Article 21 is that many non-justiciable directive principles of state policy embodied in Part 4 of the Constitution have now been resurrected as enforceable fundamental rights by dint of judicial activism playing on Article 21. As for example, right to pollution, free water and air, right to food, clothing, decent environment, and even protection of cultural heritage, right to a reasonable residence, right to education, but not for a professional degree, etc. The judiciary, therefore, plays an indispensable role in protecting fundamental rights, ensuring that individuals' freedoms and liberty are safeguarded against the encroachment by the state or private actors. The courts protected fundamental rights by issuing writs. The Supreme Court and High Courts can issue writs to enforce fundamental rights. These writs include habeas corpus, certiorari, prohibition, quo warranto, and mandamus. The courts can award compensation to victims of fundamental rights violation. The court can punish violators of fundamental rights. The courts can examine laws made by legislature and declare them invalid if they violate fundamental rights. Citizens can file appeals in the Supreme Court or High Courts to protect public interest against laws or government actions that violate fundamental rights. The courts can use judicial activism to broaden the scope of fundamental rights protections. The judiciary is called the guardian of fundamental rights because it protects the fundamental rights of citizens. The main function of the judiciary is to interpret laws and settle disputes between peoples. It works as the protector of the Constitution. To sum up, judicial review plays the most vital role in protecting fundamental rights of an ordinary citizen. Judicial review refers to the process by which the Constitutional Court can scrutinize the
constitutionality of laws, regulations, and government actions. If a law or government act violates an individual's fundamental rights or contradicts the Constitution, the judiciary can strike it down or declare it invalid. In recent time, the 9-judge Constitution Bench of the Supreme Court of India has played a key role in expanding fundamental rights by its unanimous verdict through its interpretation of the Constitution, including the recognition of the right to privacy as a fundamental right. In the landmark judgment, Justice K.S. Pottusamy, retired, another versus Union of India, AIR 2018 SC Supplementary 1841. Moreover, judicial review significantly ensures that laws are applied fairly and consistently. Constitutional courts can intervene to protect fundamental rights when legislation is vague, discriminatory, or implemented in a manner that disproportionately affects certain groups, such as minorities, women, or marginalized communities. In the ultimate analysis, we can emphatically assert that fundamental rights have been considered to be heart and soul of the Constitution. It is a fallacy to regard fundamental rights as a gift from the states to its citizens. Rather, a fundamental right is a limitation to the power of state. However, fundamental rights have been further defined and redefined through various judicial pronouncements of the constitutional courts. The fundamental rights are deeply interconnected. Each supports and strengthens the facets of others. Our Constitution is a living document. Its judicial interpretation may change as the time and circumstances change to keep pace with it. The fundamental rights have always enjoyed a special and privileged place in the constitutional scheme. It is crystal clear from foregoing threadbare discussion in preceding paragraphs that our judiciary has so far carefully protected and widened the scope of fundamental rights as enshrined in Part 3 of the Constitution. In fact, these fundamental rights together provide a comprehensive guarantee against the excess of state authorities and executive high-handedness. The constitutional scheme has stood the test of time and survived with robust and sagacious judiciary. Let me conclude by observing inter alia. Judiciary in our democratic country has always been playing a vital role by interpreting and applying laws, protecting citizens' fundamental rights, and upholding the rule of law. Thanks a lot. Namaskar. বিচারপতি রঘুনাথ রায়কে ধন্যবাদ। তিনি আমাদের মৌলিক অধিকারের যে মূল কথা সেটা আপনাদের সামনে বলেছেন এবং সেটা রক্ষার ব্যাপারে বিচার বিভাগের ভূমিকার কথাও বলেছেন। আমাদের পরবর্তী বক্তা সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আহ্বান করছি। তার আগে একটু আমি আপনারা বিভিন্ন যে সমস্ত কলেজ থেকে এসছেন একটু আমি জানতে চাচ্ছি, আপনারা যদি এক একজন যে কলেজ থেকে এসছেন একটু বলেন কোন কলেজ থেকে এসেছেন, আর কি যে ইউনিভার্সিটির ল ফ্যাকাল্টি থেকে এসেছেন একটু একজন করে বলুন যে আপনারা কোথায় থেকে, মানে কোন কলেজ থেকে এসেছেন, তাতে একজন যে কোনো একজন প্রতিনিধি হিসেবে বলুন। আমরা হেরিটেজ ল কলেজ থেকে এসেছি। আচ্ছা, আমাদের ডান দিকে যারা বসে আছে সবাই আমাদের হেরিটেজের স্টুডেন্টস অফ ডিফারেন্ট সেমিস্টার্স। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ, সুস্বাগত। V4 আমরা চারজন এসেছি ডিপার্টমেন্ট অফ ল, ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ইউইএম থেকে। টিন স্যার আমাদের রয়েছেন এবং আমরা তিনজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স এখানে। আর পেছনে যারা আছেন তারাও সব ইউএম। আচ্ছা আচ্ছা,
Hello, sir. We are from Sister Nivedita University, School of Law. Sister Nivedita University. Anybody else? All of them. চল। আচ্ছা, এবার আমি আহ্বান, আর কেউ আছেন অন্য কোনো জায়গা থেকে? আচ্ছা, ঠিক। এবার আমি আহ্বান করছি শ্রী সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তিনি তার বক্তব্য রাখবেন। Honorable Justice Pradipto Rai, Honorable Justice Raghunath Rai, and my good friend and mentor to some extent, Bikash Ranjan Bhattacharya. Ladies and gentlemen, wishing you all a very good afternoon. Sunday afternoon, just before lunch, may not be the right time to talk about or discuss fundamental rights. But as luck would have it, that's the time that has been allotted, and I shall try and keep it as simple as possible, considering that the majority of the audience are students. Before I start, I'd also like to apologize for not addressing in Bengali, and there are two reasons for that. I picked up law while practicing in the High Court, and the language used was English. I only read the Constitution in English, and most importantly, I learned Odia before Bengali, my mother being Odia. And Bikash Da has always been a supporter of mine as far as the exposition in Bengali is concerned. He's always encouraged me to speak in Bengali, but today I will disappoint him. So with that introduction, I hope I've woken some of you up to try and keep it light and humorous. But let's be clear about one thing. Today's topic for discussion is fairly open-ended. So my endeavor will be to focus on some aspects concerning the steps taken and that could be taken for the enforcement of fundamental rights efficiently by our constitutional courts. Now, the different areas that I will endeavor to highlight are, and I'm going to list them, there are 5. What are understood to be fundamental rights? Second, what are the provisions of the Constitution that deal with fundamental rights? Third, important interpretations by the Supreme Court of the provisions in the Constitution that deal with fundamental rights. Fourth, and this is very important, some perceived failures of the Supreme Court in enforcing fundamental rights. And last but not the least, steps that should be taken by the judiciary itself to ensure effective enforcement of fundamental rights. So I come to the first point first. What is understood by the expression fundamental rights? Now, if any of you join the profession and you go to a chamber where the Constitution is discussed, you will find that there is an endless discourse and discussion on what fundamental rights are, and there never seems to be any agreement on this.
The reason is actually twofold. Time to time interpretations of the Supreme Court as to what fundamental rights are. And second, academics and scholars expounding in a very complicated manner as to what fundamental rights are. Now, at the end of the day, it is important for every citizen and resident of India to know what fundamental rights are. And I don't think too many people have put it more aptly and succinctly than what Justice Chelameshwar did in the Puttaswamy case, which involved the right to privacy. So I'll just quote, and it's a fairly lengthy quote in the sense that it's 2 paragraphs. That's paragraph 353 and 355 of the Puttaswamy judgment as to what fundamental rights are. Now, Justice Chelameshwar says, all constitutions, apart from containing provisions for administration of the state, contains provisions specifying or identifying certain rights of citizens and even some of the rights of non-citizens. Both the classes of persons could be collectively referred to as subjects for the sake of convenience. Such rights came to be described as 1. Basic, 2. Primordial, 3. Inalienable or fundamental rights. Now, what is the most important characteristic of a fundamental right? He goes on to say, such rights are a protective wall against state's power to destroy the liberty of the subjects. That is a phenomenal sentence. It is a right these are rights which are protective walls against state's power to destroy the liberty of the subjects. Irrespective of the nomenclature adopted in different countries, such rights are believed in all democratic countries to be rights which cannot be abridged or curtailed totally by ordinary legislation unless it is established that it is necessary to abridge or curtail those rights in the larger interest of society. Today, we should be looking at ourselves not simply as a welfare state, but as a rights-based society. We have rights. We must be able to enforce them. Several constitutions, then he goes on to say, several constitutions contain provisions stipulating various attendant conditions which any legislation intending to abridge such fundamental rights is required to comply with. These are what we call reasonable restrictions on fundamental rights. Then at the end, he goes on to say, the framers of a constitution believed that some of the rights enshrined in the constitution are more crucial, and please mark these words, more crucial to the pursuit of happiness of the people of India. Pursuit of happiness of the people of India, and therefore called them fundamental rights. I don't know how many of you have read Amartya Sen. I was a student of economics. Amartya Sen was a tremendous influence on us when we were students at Presidency. And he was also a tremendous influence at home. He was a friend of my parents. And for him, the most important aspect in economics and philosophy was to judge the happiness quotient of a nation. If the nation is happy, everything falls in place. And that's part of the Marxist view as well. I don't know if it actually ever works out that way. The belief is based on the study of human history and the constitution of other nations, which in turn are products of historical events. So what do we gain from this?
Some rights are inalienable. Number one. Number two, they are the protective wall against state action seeking to deprive subjects of their liberty. And third, history is what teaches us what these rights should be. Because if you look back in time, the way power has been exercised over subjects, when we frame a constitution, we are thinking of protecting our subjects from that power. Because power can corrupt all, one and all. And if we can get protection from this, we will be happy. That's the happiness quotient which is correlated to fundamental rights. Now this, by saying this, I'm just giving you a global view or a worldwide view, which Justice Chelameshwar really summarized in his judgment, in democratic nations as to what are fundamental rights. Now the next is, what are the provisions of the Constitution that deal with fundamental rights? Now I'm not going to elaborate in detail on that. It's to be found in part 3 of our Constitution. Basically, Articles 14 to 18 deal with the right to equality. That's equality before law, equal protection, prohibition of discrimination, equality of opportunity in public employment, abolition of untouchability, and abolition of titles. Then we have provisions that are described as right to freedom. The most important of these provisions is Article 19, which recognizes that a citizen, not a person, a citizen shall have the right to freedom of speech and expression, to assemble peaceably and without arms, to form associations or unions or cooperative societies, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of India, and to practice any profession or carry on any occupation, trade or business. Of course, they are subject to restrictions provided in Article 19 itself. Then we have Article 20, 21, 21A and 22. Now here, the most important article is Article 21. Today, this is the article which is pressed into service by the courts more often than any other article. Earlier it was Article 14, in between it was Article 19, now Article 21 is the bulwark of our Constitution. Then Articles 23 and 24, you're all aware, prohibits human trafficking, forced labor, imposes a ban on child labor, etc. Article 25 deals with freedom of conscience and religious practice. Article 26 provides for autonomy of religious institutions. Article 27 prohibits state funding for religious promotion. And Article 28 prohibits religious instruction in state-funded schools. Now here, as a matter of interest, Mr. Bikash Ranjan Bhattacharya and I have had to face off quite often, because his point has always been that you cannot have a grant to puja committees, because that is funding a religion. And I have had to argue that what is being done is to ensure, number one, that it's not really a religion which is being funded, but a festival which is being funded. And secondly, it is for the better administration of the festival. Till now I had won, but I don't think I'll be fighting against him again on this, because I'm out of office.
Then Articles 29 and 30 provide for protection of cultural identity and language of minorities and deals with rights of minorities to establish and administer educational institutions. Most recent case, all of you should remember, is the Aligarh Muslim University case. But what Dr. Ambedkar described as the heart and soul of the Constitution is Article 32. Because it provides a constitutional remedy for enforcement of fundamental rights in the Supreme Court itself. So we've got rid of the first two introductory chapters in this discourse or talk or lecture or whatever you want to call it. What in essence is a fundamental right and what are the provisions of the Constitution that provide for fundamental rights. Now I come to the third. And here Justice Raghunath Rai has dealt with the subject quite elaborately. That is important interpretations by the Supreme Court of the provisions in the Constitution dealing with fundamental rights. Now, if you look at the history of the Supreme Court on constitutional issues, and I'm not going to give you too many, any case law on it for that matter, you will find that from 1951, the interpretation is really by looking at the Constitution to have been written in black and white and giving a textual interpretation. But as the state machineries in the form of the executive and the legislature was perceived to be failing the nation, the judiciary embarked upon giving life, flesh and blood to the constitutional provisions which provide for fundamental rights. It was, in a sense, a schematic interpretation. Fundamental rights, the different provisions of fundamental rights were not seen as standalone provisions. They were seen in context to each other, and the interpretations, with some help from the directive principles, started being interpreted in favor of the citizen or the subject. So like Maneka Gandhi's case, it was held that the right to travel abroad is a right protected under the umbrella of Article 21. The right to life would also include the right to the basic necessities of life. Right to free legal aid was a right covered under Article 21. I'm not giving the cases, but I'm giving illustrations of the interpretations of the Supreme Court. A right to speedy trial was also recognized as an essential right under Article 21. Right to emergency medical aid was declared to be protected under Article 21. Right to shelter, clothing, decent accommodation, and clean environment was recognized as an element of right to life under Article 21. Right to education was recognized as an element of right to life. Now, of course, we have a separate provision in the Constitution. That's Article 21A, the right to education. Right to privacy. It's one of the lengthiest judgments of the Supreme Court. Was recognized as a right enshrined in Article 21 of the Constitution. Now, Article 21 has two expressions, life and liberty. Life has been intertwined with dignity.
liberty has been intertwined with meaningful liberty. To give to the citizens their fundamental rights. It's an interpretive exercise being carried out, and since Constitution is recognized as a living organism, it's probably importing into these provisions matters which the framers may not have thought of. But Constitution has to be malleable, it has to march with the times, it has to take into consideration the changes that are occurring in society. Now, apart from these interpretations, I just want to talk about a few important areas where the Supreme Court has had a role to play through interpretation again of various provisions of the Constitution involving fundamental rights. So I will deal with gender, religion, and access to justice. In 2014, the Supreme Court recognized the rights of the third gender. It was very important for our society. This was a gender which had all along been suppressed, was treated as taboo. But in urban and rural areas, you had the third gender. One by choice, one by nature. And that's what the Supreme Court realized and recognized, and held that discrimination on the basis of sex under Article 15 included discrimination on the basis of gender identity. Then we had Navtej Singh Johor's case. I hope that rings a bell amongst the students. It decriminalized homosexuality in India by reading down Section 377 of the Indian Penal Code, holding that the provision was discriminatory on the basis of sexual orientation and violated the right to life, dignity, and personal choice under Article 21. Then in Joseph Shine, which is in 2019, the Supreme Court held that Section 497 of the Indian Penal Code, which criminalized adultery, to be unconstitutional on the basis of its gender framing. Now, this is as far as gender, justice, and fundamental rights are concerned. I've just taken 3 cases, there are many more. Now, religion and courts. 2 cases I'll deal with. One is Shaira Bano, that unilateral triple talaq was unconstitutional, as it was an option only available to husbands, thereby violating Articles 14 and 15. Of course, legislation has followed later, making it a criminal act, and that's the subject matter of a challenge, constitutional challenge, which is pending in the Supreme Court. Here also, but Supreme Court had decided before us. Then you had the Sabrimala temple case. The court held that the right to freedom of religion under Article 25 is available to all, irrespective of gender, and therefore struck down the discriminatory practice of denying women entry into the temple, and held it was violative of 14, 15, 19, 1 and 21. Of course, there's a review which has been admitted against this judgment, which is pending. I might tell you there's another issue which is pending in the Supreme Court, and that is a Parsi woman who marries a non-Parsi, has children. Children are initiated into the Zoroastrian faith, but they have been denied the right to pray in the Ardha-Shatrans. There's also a challenge pending
both in the High Court and the Supreme Court on this issue. And the High Court is the Calcutta High Court, not Bombay. That's a matter which I'm doing. And as far as Parsis are concerned, again, a Parsi girl who had married outside the Parsi community was not allowed to enter the Tower of Silence when her father's body was left to the vultures in the fire temple. Because many of us have cremation, many of us have burial, they leave it to the vultures in the Tower of Silence or the fire temple. That's also subject matter of challenge in the Supreme Court, relying on Sabrimala and Saira Banu. Now I come to another aspect which deals with the role of judiciary in access to justice. Now this has been recognized as a part of right to life under Article 21, and any denial of it has been held to be violative of Article 14 as well, because it denies equal protection and it is arbitrary. And the Supreme Court laid down 4 main facets of access to justice, which are, at the end of the day, if we want justice, if we are fighting, what do we want? We want an adjudicatory mechanism. That's the first aspect. It should be accessible. Only the Ambanis and Birlas should not have access to it, but the common man must have access to it. Third, and this is very important, and where in my respectful submission the judiciary is failing, speedy adjudication. And the fourth is that affordability of the adjudicatory process. So that would include not only lawyers' fees, but also court fees. How much paper do we need to file? Can we conduct an adjudicatory mechanism without having to travel long distances? On several matters, we should be encouraging video conferencing. Judges need to be trained on this. Lawyers need to be trained in this. And the last issue that I'm going to deal with on this chapter is the role of judiciary in providing compensation. So this has mainly been in environment, litigations relating to environment. Excuse me, ma'am, please sit down. Here, courts have held that not only can fundamental rights be enforced against the state or state instrumentalities, but it can also be invoked against private individuals who have acted in a manner that has violated the public trust doctrine. So one of the first cases where a private individual had to undo what he had done was Kamal Nath, a well-known politician, whose hotel between Raisan, in fact between Kulu and Manali, had interfered with the course of the Beas River. He was made not only to demolish the encroachments, but also pay compensation to ensure that the river found its course, as well as compensate the locals who had been adversely affected by reason of the change in course of the Beas brought about by his actions. The hotel is doing quite well now, after having taken care of this, but still there.
Now I come to some perceived failures of the Supreme Court when enforcing fundamental rights. Most of you here may not have been around when the Bhopal gas tragedy occurred, but some of us were. Union Carbide had a plant in Bhopal which leaked poisonous gas, which resulted in several persons dying, and several persons and their descendants being impaired physically and mentally beyond imaginable proportions. So the Indian government decided to represent the case of those who had been harmed and went to the United States to get a large compensation. Failed to prosecute the case there, then came back to India and proceeded against a foreign corporation. It was an action and tort, but it found its way to the Supreme Court, where the Supreme Court encouraged a settlement. And a settlement was agreed upon between the government and Union Carbide on one condition, that none of their executives would be prosecuted. So for money, the Indian government gave up the right to prosecute those who were clearly culpable, possibly of murder. That was challenged later. But the challenge failed. In fact, one of the leading luminaries of the Supreme Court, who fought for Union Carbide then, said in an interview a few years before his death, Mr. Fali Nariman, if I had to live my life all over again as a lawyer, and the brief came to me, and I had foreknowledge of everything that later came in, I would certainly not have accepted the civil liability case which I did. The Supreme Court, when accepting the settlement, actually forgot the fundamental rights of the poor. Even today, the distribution is not over, and the waste, toxic waste, is still lying in Bhopal, still being removed at snail's pace. In fact, this decision clearly highlighted the court's failure to act as a check on executive overreach, and was perceived, and is still perceived, as a failure of the judiciary to protect citizens against authoritarianism. Then I come to the infamous case of ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla, where the majority decision upheld the suspension of the right to move courts for enforcement of fundamental rights during the emergency. Specifically, it was held that Article 21 only exists as long as it is enforceable by law. So with one stroke of the pen, fundamental rights were wiped away, its enforcement was wiped away, and we had emergency. Today, yes. So, just now you referred Union Carbide case and the role of the lawyer, the Yeah. famous lawyer. I'm sorry, sir, in between actually it was so prophetic, that's why I just asked you. Was there any compulsion for the lawyer, or only for money he has done? Or if it is also, what was the role of the judiciary?
we understand the limitation of the government. But what about the judiciary? Correct, that's exactly what I'm saying. This is one of the disappointments of the judiciary. In fact, what I am talking about is where the Supreme Court has failed us in enforcement of fundamental rights. So we are helpless, ultimately. No, there's been a review, we failed, but we have to respect our system. We cannot, after all, our constitution provides for a system for redressal of wrongs. We are not anarchists. We have to accept that system. Judges are also human. Judges can err. We can criticize judgments. But we should not be cursing them and saying that they did it deliberately. We must give everybody the benefit of doubt. I've been wrong so many times. So many times. But it's never been with malice. Mr. Bhattacharya has also been wrong a number of times. He admits it less often than I do. And the judges will be the first to admit that they have erred. And the redressal mechanism we have is to approach the higher authorities. Now, ultimately, the highest authority was the Supreme Court. You can have a review. After that, you can have a curative review. And if need be, legislation. Pointing out what the Supreme Court saw as a lacuna, addressing a lacuna which the Supreme Court saw, which permitted this kind of a decision to be passed, address it and have legislation. Legislation by itself can't per se override a judicial decision. There's a lacuna pointed out, you can fill the lacuna and have the legislation. So this is it. And I don't think Mr. Nariman would be doing it for money. I mean, I have known him for a long time, so have many of us. The standing that he had in the profession was because of his integrity. Not only him, his son as well, Justice Rohinton Nariman. Sir, one thing Yeah. I would like to say, that out of this Union Carbide case, the enactment has become, that is, Correct. Public Liability Insurance Act. Correct, absolutely. Correct. So that's what I said. That, correct. So absolutely. So now, that's what I said, legislation. So then it's ultimately legislation. We are talking about the judiciary here. We are talking about the judiciary. Yeah. So legislation has come. That's what I said. Ultimate, if it's not happening, if the state felt that things went wrong, sure, legislate. But legislate within your powers. ADM Jabalpur, of course, today is no longer there. Been expressly overruled in the Puttaswamy case, where in fact Justice Chandrachud went against his father. And then we have the internet shutdown case. The internet shutdown case is very interesting because it was decided after how many years? There was no meaning to it. Because when it was decided, internet had been restored in Jammu and Kashmir. For over a year, Jammu and Kashmir did not have internet. So it did not have access to the internet, and nor could the press disseminate information through the internet. So Anuradha Bhasin, who is a public-spirited individual, who had filed this case, succeeded but lost. And even today, you will find that several state governments shut down the internet. And they say they do it for security. West Bengal does it quite often. So does UP. Manipur. Absolutely. Now it's the last bit that I'm going to talk about. I think if I put people to sleep, can I have 5 minutes? Is that okay? Yeah. So, and here I look at it
as steps that should be taken by the judiciary to ensure effective enforcement of fundamental rights. Now, to start with, I'm the first one to admit that the judiciary is handicapped. Yes, because if you look at the number of vacancies, it is shocking. It is shocking. And I'm just giving you a perspective. In 1987, there are several perspectives on this, I'm not elaborating. 1987, the Law Commission recommended 50 judges per million people. That's per 10 lakh. The national average is far below. The national average is 14 judges per million people in what we refer to as subordinate courts. And in the high courts, which are constitutional courts and are to enforce fundamental rights, there are 0.6 judges per million people. Just imagine. Where are we on this? Is the state at all serious about dispensation of justice? And when I talk of state, I talk of both the executive at the center and the executive in the different states. They are not serious. Now, West Bengal figures are even worse. In the case of West Bengal, it is worse than the national average. There are 9.3 judges per million people in the subordinate courts, and not 0.6. 0.5 judges per million people in the High Court, of whom several are additional judges who are not being confirmed because they have not written judgments. Now, this is primarily because vacancies are not being filled up in time. And this is, when I say the judiciary really sat at a huge disadvantage when seeking to enforce fundamental rights, is this issue. Two issues I'm going to talk about through personal experience. When both the Justice Rayas were judges, they sat full time. Nowadays, there are several courts where judges in the Calcutta High Court sit between 11:30 to noon and rise by 1:15. Then again they sit at 2:30 and rise by 3:30 even if there is no full court. Now, this is a shocking state of affairs which the judiciary itself can remedy. Third, and this is also very sad, that where our High Court took the lead on constitutional matters, in several courts when a litigant is seeking to enforce a fundamental right or is seeking to challenge the validity of a central legislation, quite often the lawyer is asked, is this issue pending in any other court or any other high court? And if it is, he'll say yes. So let's wait for that decision. So immediately you are postponing decision making, you're postponing, you're ensuring rather that you'll never be seen as a premier high court. Now there are a whole lot of you youngsters here who I hope will take up litigation. It's the most exciting aspect in the study of law. That is the practice of law. And if you devote, and there's no substitute for hard work, you must remember that.
So I'd welcome all of you to think seriously about the practice of law. But remember, there'll be more disappointments along the way than you could have imagined. But you will see life, you'll see the common man, you'll see the rich man, you'll see the poor man. You'll see the poor girl, you'll see the poor boy. You'll see discrimination at every level, but it'll make you a better human being. That's all that I have to say. I hope I didn't speak too long. Thank you very much. আমরা মিস্টার মুখার্জির সুন্দর বক্তব্য শুনলাম। আমরা যে সমস্যাটার কথা নিয়ে আলোচনা করছি তার বিভিন্ন দিক উনি তুলে ধরেছেন। আত্মসমালোচনা আছে তার মধ্যে, আমাদের যে বিচার বিভাগের যে সিস্টেম তার সমালোচনা আছে, আবার যেখানে যেখানে তারা তাদের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করেছেন তার কথাও আছে। অনেক চিন্তার খোরাক তার বক্তব্য থেকে পাওয়া গেছে। আপনারা চিন্তা করবেন, চিন্তা করে এই যে সমস্যাটার প্রতিবিধানের কথাও ভাববেন। আর পরবর্তী সময়ে আমরা হয়তো খুব বেশি সময় পাবো না, তবু এই নিয়ে যদি কিছু সামান্য প্রশ্ন বা আলোচনার ব্যাপার থাকে সেটাও আমরা পরে করব। এখন আমাদের পরবর্তী বক্তা আরেকজনও হাইকোর্টের পতিতযশা অ্যাডভোকেট বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে আহ্বান করি। নমস্কার। এই সুন্দর সুন্দর ভাষণ শুনলেন বিচারপতি এবং প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছ থেকে। তবে আমি তো আমার বন্ধু গোপালকে বলি অ্যাডভোকেট অফ অ্যাডভোকেটস। ওর এক্সেলেন্সটা এখানেও দেখলেন। আমি বাংলাতেই বলি কেন এটা একটা আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট বা বেসিক হিউম্যান রাইটের একটা অংশ, নিজের ভাষায় কথা বলা। আন্দোলনের দিক থেকে আমি বহুদিন থেকেই কলকাতা হাইকোর্টে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় বলি যে রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজকে আমাদের কোর্টের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কেন অনেক প্রতিভাকে আমরা নষ্ট করি শুধুমাত্র এই ভাষার অসুবিধের জন্যে। তো সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্ট একটা উদ্যোগ নিয়েছেন যে সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত জাজমেন্টগুলো তারা রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদ করে দিচ্ছেন। তো মৌলিক অধিকার এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রয়াসটা যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে করে যাই তাহলে আমরা নিশ্চয়ই মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করতে পারবো। এখানে একটু ইন্টারেস্টিং গল্প আছে, ঘটনা আছে, গল্প না। যখন প্রিয়াম্বেলটা তৈরি হচ্ছে তখন আম্বেদকর সকলের সঙ্গে আলোচনা করে ফ্রিডম অফ স্পিচ, ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন, ফ্রিডম অফ ফেথ, ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট, ডিগনিটি অফ পার্সন ইত্যাদি। তো তিনি বলছেন ফ্রিডম তো আছে, ফ্রিডম বাই বার্থ। মানুষের জন্ম থেকে যদি আমরা প্রত্যেকটা ঘটনা বিশ্লেষণ করি, মানুষের জন্ম তো প্রাকৃতিক নিয়ম। দিস ইজ নাথিং ফ্রম হেভেন, বাস্তবে হয়। দেখবো একটা শিশুর জন্মের প্রত্যেকেই দেখবেন তার কিন্তু কতগুলো সাধারণ স্বাভাবিক অধিকার আছে। খিদে পেলে চেঁচায়, ঘুম পেলে চেঁচায়, কাঁদে। যখন হামাগুড়ি দিতে শুরু করে তাকে আটকালে সে চেঁচাবে, নিজের মতো ঘুরে বেড়াবে। দিস আর বেসিক ফান্ডামেন্টাল রাইটস। এবং আমরা সবাই তাকে কিন্তু চেষ্টা করি সিকিউর করবার জন্য। এটাও বেসিক হিউম্যান নেচার। তাহলে বেসিক হিউম্যান নেচার তাকে আমাকে রক্ষা করার জন্যে আইন করতে হবে কেন? What was the necessity for making law? And what is the reason যার জন্য আমাদের ভাবতে হচ্ছে যে আমাদের
মৌলিক অধিকার, যা ফ্রিডম আছে, তাকে রক্ষা করতে পারবো। সেই জন্য দেখবেন তিনি প্রিএম্বলে লিবার্টি শব্দটা ব্যবহার করেছেন। লিবার্টি, so that the state cannot interfere. Any other authority cannot interfere in the exercise of my freedom. That is called liberty. এই যুক্তিটা তিনি দিয়েছিলেন যে এই জন্য প্রিয়াম্বলে লিবার্টি লেখা আছে, দেখুন ফ্রিডম লেখা নেই। তাহলে এই লিবার্টিটাকে আমাকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে রক্ষা করবে কি? এক করতে হবে সোসাইটিকে, আমার পরিবার পরিজন পরিবেশকে। যেমন একটা শিশুর লিবার্টি রক্ষা করার জন্য বাবা মা ঠাকুমা পাড়ার কাকিমা পাড়ার দিদিমা পাড়ার কাকু সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটা বাচ্চা কাঁদলে দেখবেন আপনি সবাই একেই বাচ্চাটা কাঁদছে কেন, দেখ কি হয়েছে দেখ, বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন পরামর্শ দেবেন। তো সমাজ অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রশাসনের কত পরিবর্তন হচ্ছে সময় থেকে সময়ান্তরে। আগে তো কাজী বিচার করতেন কিংবা ওই রাজ ব্রাহ্মণ বলে দিতেন কোনটা অপরাধ কোনটা অপরাধ নয়, রাজা সেটাই মানতেন। কিন্তু আমরা তো সেই সমস্ত স্তর অতিক্রম করে প্রজাতন্ত্রে এসেছি, গণতন্ত্রে এসেছি। এবং এই গণতন্ত্র যখন, গণতন্ত্রের বোধ সম্পর্কে লড়াই হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক বোধ সম্পর্কে লড়াই। একদল মনে করছেন যে আমি যেভাবেই হোক না কেন প্রশাসনিক ক্ষমতা এসেছি, আমি যা বলবো আমি যা চাইবো সেটাই গণতন্ত্র। আরেক দল বলছেন না, মানুষের মৌলিক যে চাহিদা সেগুলোকে রক্ষা করা সেটাই হচ্ছে গণতন্ত্র। আমি আজ সকালে এক জায়গায় বক্তৃতা করছিলাম, প্রসঙ্গ তো বলতেই হয়, যে আমরা সবাই খুব বলি যে আমাদের দেশে দারুণ গণতন্ত্র হচ্ছে, চীনে গণতন্ত্র নেই। তাহলে গণতন্ত্রের কনসেপ্টটা কি? চীনে গণতন্ত্র নেই বলছি, অত চীনের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা তারা টেকনোলজিক্যালি এতটা এগিয়ে গিয়েছে, তারা ডিপস্পিক বার করে দিল, ডিপসিক। এবং যাতে যারা আমরা সাধারণ প্রচলিত কথায় গণতন্ত্র বলতে মনে করি 5 বছর 6 বছর অন্তর অন্তর ভোট দেওয়া, তারা এআই কে ব্যবহার করছে তাদের মুনাফার জন্য। আর চীনের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো ডিপসিক করলো, বলো ফ্রি। তাহলে গণতন্ত্র কোথায়? তো সেখানে তাদের এই স্বাধীন পরিবেশে কাজ করবার এবং কাজ করবার ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা, যার মধ্য দিয়ে তাদের যে ভেতরের প্রতিভা, সে প্রতিভার একটা প্রয়োগ এবং বিকাশ, সেটা গণতন্ত্র না। আমি আমার লোকদের বলছি তোমরা দুজনের প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকো, এই প্রতিযোগিতায় যে জিতবে তার মুনাফা হবে, সেটা গণতন্ত্র। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লড়াইটা ছিল কিন্তু আমার মতে, আমার বিশ্লেষণ অনেকে এক নাও হতে পারেন, যে গণতান্ত্রিক বোধ সম্পর্কে পৃথিবীর দুটি বৃহৎ শক্তি জোটের লড়াই। সেই লড়াইয়ে দেখা গেল যে মানুষের যে মৌলিক স্বাধীন সাধারণ চিন্তা ভাবনা, সেগুলোকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে মানুষকে। আজকেও পরিস্থিতি খুব একটা পাল্টায়নি পৃথিবীব্যাপী। হিটলার যিনি ক্ষমতায় ছিলেন, তিনি হাসতে হাসতে নারী শিশু বৃদ্ধ সবাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। আমার ঘটনাচক্রে সৌভাগ্য হয়েছিল মিউনিকে যাওয়ার, খানিকটা দেখেছিলাম। তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা মানব সমাজ তারা দেখলেন যে একদল মানুষ যারা ক্ষমতা পাচ্ছেন, তারা আরেক দল মানুষ যাদের ক্ষমতা নেই, নির্বিচারে তাদের পিপিলিকার থেকেও অধম মনে করে খতম করে দিচ্ছেন। তখন আবার যে বলি একটা মানব বিবেক থাকো, তারা চিন্তা করতে শুরু করলেন, তাহলে আমাদের কিছু লিখিতভাবে মানবিক অধিকারের স্বীকৃতি এবং সেই অধিকার যাতে রাষ্ট্র রক্ষা করে তার গ্যারেন্টি সৃষ্টি করতে হবে। সেই জন্যই তো আমাদের হিউম্যান রাইটস চার্টার। মানছেন না, বহু দেশ মানবে না, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে যখন সংবিধান তৈরি হচ্ছে, ভারতবর্ষের সংবিধানের কিন্তু একটা খুব বড় ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আছে। এটা হঠাৎ হয়নি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের একটা দীর্ঘ লড়াই, এগুলো না বুঝলে কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি আমরা
যদি নিজেদের মধ্যে আলোচনা না করি, কি হিউম্যান রাইটস, কেন অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না, কেন বিচারপতিরা ব্যর্থ হচ্ছেন, এগুলো ব্যাখ্যা আসবে না। যদিও আমার বন্ধু গোপাল চমৎকারভাবে বলেছেন বিষয়টা, আমি সেটাই একটু ভিন্ন প্রেক্ষিতে রাখার চেষ্টা করছি। তাহলে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামটা হলো একটা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, এবং যার পরিণতিতে আমরা সংবিধানটা পেলাম। দীর্ঘ আলোচনার পর তো সংবিধানটা পাওয়া গেছে। সেই সংবিধানে দেখবেন এই যে হিউম্যান রাইটস চার্টারের যে অধিকারগুলো আছে, ঠিক তারই প্রতিফলন হয়েছে আমাদের এখানে লিখিতভাবে ফান্ডামেন্টাল রাইটস। এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটস কি, তা দীর্ঘ আলোচনা করেছেন দুজন, আমি তার মধ্যে যাব না। তাহলে এই ফান্ডামেন্টাল রাইটসটা শুধু লিখিত কাগজে কলমে থাকলেই হবে? তো তার প্রায়োগিক দিকটা কি হবে, অ্যাপ্লিকেশন কি হবে? এখানে প্রশ্ন আসছে লিবার্টির। এবং আমাদের সংবিধান সেই জন্যেই, যাতে এটা প্রয়োগ করা যায়, তারও একটা মেকানিজম তৈরি করলেন সংবিধানে, যার ফলে ফান্ডামেন্টাল রাইট চ্যাপ্টারের মতো আর্টিকেল 32 প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট তৈরি করা হলো, যে সুপ্রিম কোর্ট পাহারাদার হিসেবে দেখবে আমাদের যে মৌলিক অধিকার যা লিখিত তা কার্যকর হচ্ছে কিনা। এবং হাইকোর্ট, রাজ্য স্তরে হাইকোর্টও হলো, হাইকোর্টের 226-এর অধিকারটা অনেক বেশি, এখন আলোচনায় সেই আলোচনা যাব না। কিন্তু 226 শুধুমাত্র তো মৌলিক অধিকার নয়, মৌলিক অধিকারের বাইরে গিয়েও সাধারণ মানুষের যে আইনি অধিকার, সেগুলোকেও রক্ষা করতে পারে। এবং সেটা একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধেও, উদাহরণ দিয়েছেন আমার বন্ধু, আমি উদাহরণে যাচ্ছি না, একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায়। কেন ভারতবর্ষের প্রতিটা নাগরিক, তারা ভারতবর্ষের সংবিধান এবং সংবিধানের যে নৈতিকতা, সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট, দি কনস্টিটিউশনাল মোরালিটি, এটা দেখবেন আমাদের সুপ্রিম কোর্ট সাম্প্রতিককালে খুব ব্যবহার করছেন। সেটাকে আমায় মান্যতা দিয়ে কার্যকর করতে হবে। এই কার্যকর করার ক্ষেত্রে যারা করবেন, স্টেট এক্সিকিউটিভস, তারা দায়বদ্ধ নন। তাহলে তাদের কার মারফত করাতে হবে? করাতে হবে বিচারপতিদের মারফত, বিচারক প্রক্রিয়ার মারফত। সেজন্য আমরা কোর্ট তৈরি করেছি, কিন্তু কোর্টকে আমি যথাযথ উপকরণ দিচ্ছি না। উল্লেখ করেছে বিচারপতি নেই, কে কার ফান্ডামেন্টাল রাইট প্রয়োগ করবে? বিচারপতি যাদের নিয়োগ করছি, সেই নিয়োগের মধ্য দিয়েও কিন্তু আমরা এই যে মানুষের ব্যক্তিগত অভিমত সমাজ সম্পর্কে, অধিকার সম্পর্কে, তার তারতম্য হয়ে যায়। চার্চিল বলেছিলেন যে আমাদের বিচারপতিরা খুব নিরপেক্ষ যখন এই জমির মামলা, ক্রিমিনাল মামলা এসব হয়, কিন্তু যখন মানুষের ব্যক্তি অধিকার রক্ষার মামলার প্রশ্ন আসে, সেখানে কিন্তু বিচারপতিরা নিরপেক্ষ নন। এই কথাটা বলেছিলেন আমাদের ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত নেতা EMS নাম্বুদিরপাদ। তার জন্য তার কন্টেম্প্ট হয়েছিল। তিনি কি বলেছিলেন? আজকে সে কথাগুলো কিন্তু আমাদের সুপ্রিম কোর্টে জজেরা বলছেন বিভিন্ন সময়। তিনি বলেছেন এই বিচারকরাও বিচার করবার সময় তাদের যে শ্রেণী স্বার্থ, অর্থাৎ সোসাইটি যে সেকশন থেকে তারা আসছেন, তার যে কতগুলো প্রেজুডিস থাকে, তার দ্বারা তারা প্রভাবিত হন। এই জন্য তার বিরুদ্ধে কন্টেম্প্ট হয়েছিল। যাই হোক, সেটা ইতিহাস, কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রি ইতিহাস আপনারা পড়েছেন এবং পড়বেন। কিন্তু এটাও একটা কারণ, আমার ফান্ডামেন্টাল রাইটকে আমি কিভাবে কার্যকর করব। আমি ধরুন ওয়ার্কার, আমি উদাহরণ দিতে পারি, হাজারো উদাহরণ দিতে পারি, করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি আমরা। যে বিচারপতি শুনছেন, তার প্রাথমিক ধারণাই হচ্ছে গত কয়েকদিন আমি একটা মামলা করলাম, না নিশ্চয়ই কিছু করেছে। তার মানসিকতায় আছে যে এই ওয়ার্কার মানেই হচ্ছে খারাপ, মালিক মানে এসে প্রভু। প্রভুর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই টড়াই করার পর খানিকটা অর্ডার দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু অর্ডার লিখতে লিখতে বলছেন, মিস্টার ভট্টাচার্য, আই স্টিল বিলিভ হি মাস্ট হ্যাভ ডান সামথিং। হলো, তুমি ভাবছো কেন? ভাবনাটা তার সেই মানসিকতা থেকে আসছে। গরিব কৃষক,
কথায় কথায় গরিব কৃষকের একসময় হাইকোর্টে কন্টেম্পট হতো, আমাদের অ্যাপিয়ার করতে হতো। গরিব মানুষ সে জানে না, লেখাপড়া যায় না, তাকে একটা করে সামান ধরিয়ে সে কে বুঝবে? সে সত্যি হয়তো ওটা নিয়ে কাগজ নিয়ে তার ট্যাকে রেখে দিয়েছে, মাঠে চাষ করছিল, তখন তাকে ধরানো হয়েছে। আমার মনে আছে তখন আমি অনেক ইয়াং, বিচারপতি ছিলেন জাস্টিস সব্যসাচী মুখার্জি, পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের চিফ জাস্টিস হয়েছিলেন। আমি তাকে এটা বলেছিলাম যে এই যে কাগজটা গেছে, ওই চাষি তার কোমরে গুজবে না, কোথায় করবে আপনি বলুন তো আমাকে। তিনি খানিকটা থমকে গিয়ে বুঝতে পেরে খুব বকলেন পিটিশনার লয়কে, সত্যি এ বুঝবে কী করে? আর তুমি তাকে ধরে নিয়ে এসছো কন্টেম্পটে, সে বেচারা একটা ছেঁড়া গেঞ্জি পরে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি বেঁধে তাকে ধরে নিয়ে এসছে পুলিশ কন্টেম্পটে। ফান্ডামেন্টাল রাইটস কার গেল? কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কার ফান্ডামেন্টাল রক্ষা করছি? সুতরাং আমি যখন একটা সিস্টেম তৈরি করলাম, সংবিধান যখন ভারতবর্ষের এই চূড়ান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী ইতিহাস, জানি না আপনারা পড়েছেন কিনা বা পড়বেন কিনা, শুধুমাত্র তো সত্যাগ্রহ নয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার একটা বিচিত্র মুখ আছে। আমাদের ছেলেগুলো হাসতে হাসতে ফাঁসিতে চলে গেল, তারা কেন গিয়েছিল? আজকাল আমরা ভগৎ সিংয়ের কথা বলি, চিটাগাং আর্মারি রেডে মাস্টারদা তাদের কথা বলি, এগুলোও তো লড়াই ছিল। সব লড়াইয়ের পরিণতিতেই দেখবেন যখন আমার সংবিধানটা হয়, তার অবজেক্টিভ রেজলিউশন মুভ করতে গিয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বললেন, এই কথাগুলোই বলেছেন যে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য আমার দেশের সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক এরা লড়াই করেছে, সুতরাং আমাদের এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যে ব্যবস্থা আমরা এদের প্রত্যেকের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে পারি। সেই জন্য আমরা ডেমোক্রেসি চাই। আলোচনার পর বলা হলো এক জায়গায় কনস্টিটিউশনে, ইজ ফুল ডেমোক্রেসি ইনক্লুডস ইকোনমিক ডেমোক্রেসি। তাহলে এটাও একটা পার্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট। এই যে আজকে ইউনিয়ন কার্বাইডের কথা বলা হলো, এই জাজমেন্টটা প্রকৃতপক্ষে তো বিচারপতিদের সেই মানসিকতা থেকে এসছে যে এত টাকা খরচা করে সে একটা কারখানা করেছে, আর এই গরিব মানুষগুলো এমনিও মরতো, তাই মরেছে, তাই কম্পেনসেশন যা উল্লেখ করেছে, নক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে। এবং বিচারপতিদের সেই মানসিকতা থেকেই তো এডিএম জব্বলপুর হয়। একজন বিচারপতি তিনি ভিন্ন মত করেছিলেন, জাস্টিস এইচ.আর. খান্না, জানেন যে পরবর্তীকালে তার মতামতটাই স্বীকৃতি হয়েছে। আমাদের একটা সুবিধা হচ্ছে ভারতবর্ষের সংবিধান এবং কনস্টিটিউশনে, ডেমোক্রেসিতে, যে আমরা চলমান, ডাইনামিক, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। এবং আমাদের এই সংবিধানটাকে বিচারপতিরাই, এটা খুব সাফল্যের সঙ্গে বলতে হয়, তারা রক্ত মাংসের প্রাণ দিয়েছেন, শুধুমাত্র লিখিত কাগজ, চোথা কাগজ নয়। সেই রক্ত মাংসের প্রাণ যার যখন দিয়েছেন, তার পেছনে কিন্তু একটা সোসাইটিতে হিউজ ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট, অ্যাপিলের রিফ্লেকশন আছে। আজকেও কি সব হচ্ছে? ধরুন তো একটি ছেলে উমর খালিদ বা শারজিল বিনা বিচারে 5 বছরের উপর জেলে আছে। আমি কয়েকদিন আগে একটা বেল করালাম, এক মহিলার 9 বছর জেলে আছেন, বিচার প্রক্রিয়া আটকে আছে, 9 বছর জেলে। এখন এগুলো কিন্তু একটা পার্ট অফ আর্টিকেল 21 কনসেপ্ট আমাদের বিচারপতিরা ধীরে ধীরে এইসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন, কিন্তু সেই প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা দিচ্ছে। একজন টিভি জার্নালিস্টকে আমি সঙ্গে সঙ্গে বেল দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু পাশাপাশি আমি একটা স্টুডেন্ট মুভমেন্ট করছে বা কিষাণ মুভমেন্ট করছে, তার জন্য যে জেলে আছে তাকে দিই না। এই মানসিকতাটাও কিন্তু একটা বড় প্রতিবন্ধকতার কাজ করে মানুষের মৌলিক অধিকার, বা আমি বলি ফান্ডামেন্টাল রাইটস বলি না, আমি বলি হিউম্যান রাইটস। এই বেসিক হিউম্যান রাইটস, সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য যে সিস্টেমটা তৈরি হলো তা হচ্ছে বিচার ব্যবস্থা। সেই বিচার ব্যবস্থাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই না। এই মুহূর্তে মিস্টার মুখার্জি তিনি একটা রেশিও দিয়েছেন, সেই রেশিও যদি ফলো করি তাহলে কি আমরা বিচার ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চাইছি না? আমাদের ইন্টেনশনটা হচ্ছে কিন্তু যে আমি এই বিচার ব্যবস্থাকে একটা মুখোশ করে রেখে মানুষের যে মৌলিক অধিকার, সেই অধিকারগুলোকে আমি নষ্ট করে দেবো। প্রাইভেসি আমাদের এখন ফান্ডামেন্টাল রাইট বলা হচ্ছে, আর প্রাইভেসি ভায়োলেশনটা কীভাবে হচ্ছে দেখুন তো। আমরা অ্যাকশন দিতে পারছি না।
একটি ছেলে ট্রেনে যাচ্ছে, তার দাড়ি গোপাচ্ছে, তাকে দেখে বেদম পিটিয়ে দিলাম যে তুমি আমার পছন্দের লোক নও। ইনভেশন টু প্রাইভেসি। আমাদের বিচারপতিরা সেখানে গেলে পরে ওই বলবেন না না পুলিশ যখন ধরেছে, অনেক বিচারপতি বলে একটা কারণ আছে, পুলিশ আসুক রিপোর্ট দিক, 7 দিন 10 দিন পরে রিপোর্ট দেবে। এটাও তো আমরা দেখেছি, একজন তিনি স্ট্র ছাড়া খেতে পারেন না, যেহেতু তিনি হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট, সেটার জন্য আদালতে আসতে হবে। আদালত তার জন্য রিপোর্ট চাইবেন 3 মাস পরে, যে একটা লোক স্ট্র ছাড়া যিনি খেতে পারেন না, ফিজিক্যালি আর সম্ভব নয়, তার জন্য রিপোর্ট চাইতে হবে 3 মাস। এগুলোও কিন্তু ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস। এবং ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস যখন আমরা আলোচনা করব, ভিসাভি ফান্ডামেন্টাল রাইটস হচ্ছে বেসিক্যালি হিউম্যান রাইটস। আমার মতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হয় যে আমরা কী ধরনের স্টেট চালাচ্ছে, স্টেট অথরিটি কারা, তাদের কি কনসেপ্ট অ্যাবাউট দি হিউম্যান রাইটস, সেটাও কিন্তু আমাদের চিন্তার মধ্যে রাখতে হয়। এবং বিচারপতিরা যখন বিচার করেন, তখন তারা বিচারের সময় তাদের যে ব্যক্তিগত চিন্তার পরিসর, সেই পরিসর থেকে প্রভাবিত হন, বৃহত্তর সামাজিক পরিসর তখন তারা খানিকটা কারণে ভুলে যান। সেই জন্য আজকে আমরা দেখি বিচারপতি যিনি আদালতে বিচার করছেন, তিনি মঞ্চে গিয়ে বলছেন যে অমুক ধর্মের লোক, তুমি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করছেন, আমি পাবলিকলি বলতে পারি না, তার কোনো অধিকার নেই। এই সমস্ত ইস্যুগুলোকে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। যেহেতু আপনার স্টুডেন্ট, আমি তো বারবার বলছি আপনাদের যে কনস্টিটিউশন থেকে জাস্ট প্রত্যেকটা আর্টিকেল পড়লাম কিচ্ছু বোঝা যাবে না। আপনাকে জানতে হবে হোয়াট ইজ দি ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি অফ মেকিং অফ কনস্টিটিউশন। সেটা জানলে পরে তখন আমি বুঝতে পারবো যে হোয়াট ওয়াজ দি পারপাস অফ ইনকর্পোরেটিং দি বেসিক হিউম্যান রাইটস এ পার্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস ইন আওয়ার কনস্টিটিউশন। কেন? এবং সেই ফান্ডামেন্টাল রাইটকে এক্সিকিউট করবার জন্য যে চ্যানেলগুলো ছিল, সেই চ্যানেলগুলোকে আমরা কার্যকর করতে পারছি না কেন? এটা বিগেস্ট সোশ্যাল ইস্যু, সেগুলো নিয়ে আমাদের সকলকে ভাবতে হবে। আর বেশি বলছি না, সকলেই খুব ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। আমি শেষটা বাংলায় বলি, আবারও বলি, এটাও একটি মৌলিক অধিকারের অংশ, নিজের ভাষায় কথা বলা। একটা আন্দোলন শুরু করেছিলাম কলকাতা হাইকোর্টে, বজায় আছে একজন সিনিয়র লয়ার, তিনি আমাকে ডেকে বললেন, এই তোর কি অসুবিধা হচ্ছে রে? স্যার আমার অসুবিধে না, বহু লোকের অসুবিধে হয়। এটা হচ্ছে একটা পারসেপশন, সেগুলো মাথায় নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। থ্যাংক ইউ, নমস্কার। আমাদের বক্তাদের সুন্দর ব্যাখ্যা এবং বক্তব্য আপনারা শুনলেন। আমাদের যে সময় নির্ধারণ করা ছিল সেটার প্রায় শেষ লগ্নে, 2টো বাজে। তাও আমরা আরও একটু, তোমরা কি থাকবে? তো তা আপনাদের যদি এই যেটুকু শুনলেন তার খুব সংক্ষেপে, আমরা বেশিক্ষণ হয়তো সময় দিতে পারবো না, ধরুন 15 মিনিট 15, তো 2-একটা যদি কিছু প্রশ্ন থাকে বা কোনো, তাহলে সেটা আপনারা করতে পারেন। এরা আছেন, এরা তার একটা উত্তর দেবেন। হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসুন। এই Well, it has been a wonderful experience hearing the stalwart milords and senior advocates. I think it's a blessing in disguise for everybody who decided to spend their Sunday afternoon with all of you. A very simple and fundamental question with regard to Article 21. And this is a question which majority of the people do not really ask, but maybe 1 or 2 comes up to us for an answer. What is the difference between procedure established by law and the due process of law? Number 1, and why India decided to opt for
not taking the due process, even when it took the majority of them from the American Constitution? So this is my first question. The second question, like, Sir has highlighted, that we have been moving into this area of morality, constitutional morality. So many judgments are coming up with this. My second question is, how do you really distinguish between morality on one hand and law on the other? In other way, what is the relationship between morality and law? This might be helpful for the students here. So these are my two questions. আপনার যে প্রথম the first question, that what is the difference between due process of law and law procedure established by law, এইটার ভারতবর্ষে সংবিধান আসার পরে যে প্রথম খুব বড় মামলা হয়েছিল প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অ্যাক্টে A.K. গোপালন ভার্সেসে, সেই মামলায় এই প্রশ্নটায় উঠেছিল। মেজরিটি সেখানে হোল্ড করেছিলেন যে প্রসিজিওর এস্টাবলিশড বাই ল আর ডিউ প্রসেস অফ ল এক নয়, এবং তারা একটা আম্বেদকর সাহেবের একটা উক্তি থেকে একটা অংশ তারা সেখানে উদ্ধৃত করেছিলেন, যেখানে উনি বলতে চেয়েছিলেন যে না, আমরা ডিউ প্রসেস অফ লটা রাখছি না কনসাসলি, যে তাহলে জুডিশিয়ারি অনেক বেশি স্বাধীনতা পেয়ে যাবে ইন্টারফেয়ার করার জন্য। এবং সেই জাজমেন্টের যেটা মাইনরিটি জাজমেন্ট দিয়েছিলেন ফজল আলী, উনি কিন্তু এইটা বলেছিলেন যে না, এই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এবং সেটাই পরবর্তীকালে আপনার সুপ্রিম কোর্ট ধরে নিয়েছে যে না, আমাদের যেটা আছে এইটাই, দিস ইজ দি ডিউ প্রসেস অফ ল। ডিউ প্রসেস অফ লতে যে আমরা যে মানে পদ্ধতিটা অবলম্বন করে সেটা বিচার করব, আর এস্টাবলিশড বাই ল তাতেও আমরা সে একই পদ্ধতি। এবং পরবর্তীকালে অনেক কিছুকে এই জন্যে এখন যে কোর্টের ইন্টারফারেন্স হচ্ছে মানে মনে করছেন অনেকে, কিন্তু কোর্ট যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন দ্যাট দিস ডিউ প্রসেস অফ ল আর দি প্রসিজিওর এস্টাবলিশড বাই ল ইজ সেম থিং, এবং দি সেম কনসেপ্ট দে আর নাও অ্যাপ্লাইং। আচ্ছা, এবারে যে সেকেন্ড প্রশ্নটাকে উত্তর দেবে দাও। আপনি বলুন, তাহলে বিকাশ দাকে দিন। আমার না, বেসিক ব্যাপার হচ্ছে আর্টিকেল 21টা রাইট টু লাইফ অ্যান্ড লাইভলিহুড, না এমরাইটি প্রশ্ন। সেক্ষেত্রে ডিউ প্রসেসের প্রশ্ন আসছে যে রাইট টু লাইফটা আমি এস্টাবলিশ করবো কী করে। দেন দি কোয়েশ্চেন কামস, it has to be done according to law. Therefore, the interpretation of due process of law or established by law, ultimately both are same, because you have to follow the law which were made by the parliament to address a particular issue. Now, have you seen that right to life, health has become part of right to life, which was not written there. Therefore, the due process of law comes and established by law. When the law says now health is your fundamental right, that's the basic thing. And morality is very important one. আমাদের কনস্টিটিউশনটা কি বলেছে? আমাদের কনস্টিটিউশনের কতগুলো বেসিক কনসেপ্ট আছে। দ্য ফ্রেটার্নিটি অ্যান্ড ডিগনিটি অফ পার্সন, এই ডিগনিটি অফ পার্সন কথাটাও কিন্তু প্রিয়াম্বেল লেখার সময় আম্বেদকর সবার শেষে অনেক আলোচনা করে ঢুকিয়েছিলেন। ইট হ্যাজ এ রিফ্লেকশন অফ হিজ ওল্ড পার্সোনাল লাইফ। আম্বেদকরের জীবন যদি আপনারা পড়েন, আমার মনে হয় প্রত্যেকের পড়া উচিত। যেহেতু তিনি একটা মাহের কমিউনিটি থেকে এসেছিলেন, যে বলা হতো এটাকে এরা আনটাচেবল কমিউনিটি, তাকে স্কুলে সবার সঙ্গে বসতে দেওয়া হতো না। ওই এক জুট ব্যাগ আছে না, যাকে আমরা বস্তা বলি, ওই বস্তা পেতে তাকে পাশে বসিয়ে পড়তে হতো। সবার সঙ্গে সে জল খেতে পারতো না, গলায় হাড়ি ঝুলিয়ে নিয়ে তাকে আসতে হতো। এইসব দূর করবার জন্যেই প্রিয়াম্বেলের শেষ পর্যন্ত ডিগনিটি অফ ইন্ডিভিজুয়াল এই কথাটা ঢোকানো হয়েছিল। দ্যাট ওয়াজ দি, অ্যাকর্ডিং টু দি হিস্ট্রি অফ রাইটিং প্রিয়াম্বল, সব শেষ ইনকর্পোরেশন। আর প্রত্যেক জায়গায় বলা হচ্ছে কি প্রত্যেকের যে ফেথ, ইন্ডিভিজুয়াল ফেথ, মাইট বি রিলিজিয়াস ফেথ, মাইট বি কাস্টমারি ফেথ, দ্যাট হ্যাজ টু বি রেসপেক্টেড। দিস ইজ দি মোরালিটি।
আমাদের লাইফে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সিকিউটিভস এবং কি ইন্ডিভিজুয়ালসরা তারা এই মোরালিটিটাকে মানছে না। তারা হিন্দু মোরালিটি চাপাতে চাচ্ছে, কেউ চাইছে ইসলাম মোরালিটি চাপাতে, কেউ চাইছে আমার ফরেন ইংলিশ কনসেপ্টের মোরালিটি। সেই জায়গায় বারবার সুপ্রিম কোর্ট বলছেন যে উই হ্যাভ টু ইনকালকেট কনস্টিটিউশনাল মোরালিটি, যেখানে আমরা সব মানুষকে সমানভাবে দেখব এবং প্রত্যেকের যে পার্সোনাল মর্যাদা, ডিগনিটি, সেটাকে বজায় রাখতে হবে। এটা পারছি না আমরা। কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন, সে বারাত যাচ্ছিল এক দলিতের, তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি বাচ্চা ছেলে, সে জল খাওয়ার জন্য বোধহয় স্কুলের উচ্চবর্ণের মাস্টারমশাইয়ের জলটা খেয়ে ফেলেছিল বাচ্চা ছেলে, তাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। এবং কিছুদিন আগে একটি ছেলেকে মুখে কি বলবো বিষ্ঠা মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। উচ্চবর্ণের মানুষের মলমূত্র ত্যাগ করেছেন, সেটা নিম্নবর্ণের লোকটাকে ধরে তার মুখে মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেহেতু সে ভোর করে উচ্চবর্ণের জল খেয়েছিল। এগুলো হচ্ছে ইমোরালিটি ভিসাভি আওয়ার কনস্টিটিউশন। সেই জন্য সুপ্রিম কোর্ট বারবার বলছেন যে কনস্টিটিউশনাল মোরালিটি আসতে হবে। হ্যাঁ, Good afternoon, everybody. It's definitely wonderful to be a part of this lecture series. I just want to ask one question. Advocate Bikash Ranjan Bhattacharya, sir, আপনি বলছিলেন democracy, when you were referring, you referred that democracy in China as well. আমরা যারা সোশ্যাল সায়েন্সের স্টুডেন্ট, আমরা আমাদের ছাত্রদের পড়ানোর এটা একটা হ্যাবিট, নো ডাউট আমি কলেজে পড়াই। So democracy is nothing but for the people, by the people, of the people. No doubt এটার এক্সটেনশন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে হোয়াট এভার ইট ইজ, আমরা কিন্তু নির্বাচনটা একটা ফ্যাক্টর ফর ডেমোক্রেসি বলে কনসিডার করি। এবং সেখানে হোয়াট এভার মে বি দ্য মিডিয়া রিপোর্ট, হোয়াট এভার মে বি আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স, স্টিল আমরা ভোটটা দিতে যাই এবং আমরা বিলিভ করি দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ in the respective places definitely are my representative, or either I have voted for him or against her, whatever it is. সেই ক্ষেত্রে আজকে দাঁড়িয়ে China democracy, Indian democracy, or any Islamic state for that particular purpose, they also claim their Islamic democracy. So এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে ডেমোক্রেসি আসলে ইটস নাথিং বাট দ্য কনসেপ্ট হুইচ দ্য পলিটিক্যাল স্টেট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইম্পোজিং? থ্যাংক ইউ স্যার। ডেমোক্রেসি বেসিক্যালি, আমরা যেহেতু আমাদের কনস্টিটিউশনে বলা আছে যে এটা রিপাবলিক, 5 বছর পর পর আমরা ভোট দিয়ে ঠিক করব হু উইল গভর্ন আস, দিস এ কনস্টিটিউশনাল ম্যান্ডেট। সেজন্যই আমাদের 5 বছর পর পর ভোট দিতে হয়। এটা একটা পার্ট অফ ডেমোক্রেটিক প্রসেস। কিন্তু ডেমোক্রেসি বেসিক্যালি মিনস রাইট অফ ডিসেন্ট। রাইট অফ ডিসেন্টটা আমাকে যদি এনশিওর না করি আমি, তাহলে আমি ভোট দিয়ে আর না দিই, তাতে ডেমোক্রেসি ইন ট্রু সেন্স ডাজন্ট প্রিভেইল। এই ফ্রিডমটা, আমি চায়নার উদাহরণটা দিলাম এই জন্য আমার মাথায় ঘুরছে কয়েকদিন থেকে, যে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো তারা এত বড় একটা এআই করে অ্যাপ করে ফেললো এবং ফ্রি করে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে এই যে এনকারেজ করা হয়েছে ইন্টেলেকচুয়াল ফ্রিডম দিয়ে, দিস ইজ অলসো ডেমোক্রেসি। যদি ওখান থেকে স্টেট তাকে কমান্ড করতো যে তোমাকে এটাই করতে হবে, বা ইকোনমিক সিস্টেম কমান্ড করতো যে তুমি করো ফর কম্পিটিটিভ প্রফিট, তাহলে কি সে এটা ফ্রি অ্যাপ দিতে পারতো? ইটস অ্যান আইডিয়া যে সেখানেও তাহলে নিচের তলায় তাদের এই ফ্রিডমটা আছে টু এক্সারসাইজ দেয়ার ওন অপশন, এবং সেই ফ্রিডমটাকেও স্টেট কিন্তু ফান্ড করছে। তাহলে সেটাকে আমরা ডেমোক্রেসি ভাববো না কেন? ডেমোক্রেসি ডাজন্ট মিন দ্যাট ইউ হ্যাভ জাস্ট গো every 5 years and cast vote. Democracy means in the social life where you have absolute liberty to express your dissent opinion and stand on that. এই নিয়ে আলোচনা হবে। ডেমোক্রেসি কোনো সময় প্রকাশিত হয়, ডেমোক্রেসি তো দাঁড়িয়ে নেই, দিস ইজ ডাইনামিক প্রসেস। এই বিষয়টা একটু মানে আপনি ডেমোক্রেসির যে ফর্মের কথা আমরা বলছি, একটা ডেমোক্রেসির ফর্ম, পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি যেটা আমরা মেনেছি, এটা হয়তো একটু বিতর্কের জায়গা আছে, কিন্তু যেটা আমাদের
বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য মশাই বলতে চাচ্ছেন যে যেখানে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করার, নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পাচ্ছে এবং যে সমাজ সেই সুযোগটা দিচ্ছে, সেটাও এক ধরনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ। হয়তো এই ফর্মে নেই, আমাদের যে ফর্মে আছে নির্বাচনের পদ্ধতি সেটা আছে, এটা আলোচনার বিষয়। তবে এইটাই বলতে চেয়েছেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। আর একটা কথা বলছি যে এই যে গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে আমাদের এখানে, ধরুন 5 বছর অন্তর, এটা তো ঠিক, যখন সেটা হচ্ছে একটা ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি। এই ফর্ম অফ ডেমোক্রেসিটাকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক করতে গেলে দুটো কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে যে গণতন্ত্রে আমরা বিশেষ করে যেটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেম থেকে যেটা নিয়েছি, সেখানে হচ্ছে যে অপরের মতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করা। এই যে ডিসেন্টকে মানেই হচ্ছে আমার বিরোধিতা, অতএব সেটাকে আমি অগ্রাহ্য করব তা নয়। ডিসেন্টটাকে উই শ্যাল ডিসকাস ইট, উই শ্যাল কনসিডার ইট, whether that dissent is acceptable or not. If it is found that yes, that dissent, it may not be in accordance with my views, but yes, that dissent has got substance, then we shall adopt it without any hesitation. সেইটাই হচ্ছে ডেমোক্রেসি। আমাদের এখানে কি হচ্ছে এখন, এটা একটা কোনো একটা অন্য ব্যাপার হয়তো আলোচনা করলে দেখা যাবে। এখন হচ্ছে যে যারা শাসনে আসছেন তারা আর তাদের যে বিরোধী যারা আছেন তারা কিছুই শুনতে চান না, মানতে চান না। আবার ঠিক উল্টোটাও হচ্ছে, বিরোধীরাও তারাও আবার কোনো কিছু যে কনস্ট্রাকটিভ কিছু, আমি আজ পর্যন্ত এখন তো প্রায় ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই কোনো দেখছি না যে একজন বিরোধী নেতা একটা কোনো সরকারের কোনো একটা ভালো কাজকে প্রশংসা করছে বা বলছে বা একটা কোনো কনস্ট্রাকটিভ কথা বলছে। এইটা একটা অদ্ভুত সিস্টেম দাঁড়িয়ে গেছে যে যেমন করে আমি একজনকে গালাগালি করবো আর একজন আমাকে গালাগালি, এটা একটা পোলেমিক্সের প্রতিযোগিতা। যাই হোক, এটা বলেছেন, এটা আর কথা হয়েছে আমাদের। তা আমি একটা কথা বলার তো সময় বিশেষ নেই, যে কথাগুলো বলা হলো, যেমন আর্টিকেল 21-এর কথা, বা আমাদের যে মৌলিক অধিকারের কথা, যে মৌলিক অধিকারগুলো কিন্তু সংবিধান স্বীকৃতি দিয়েছে, রেকগনিশন। অধিকারগুলো কিন্তু আমাদের আছে, এটা জন্মগত অধিকার। সেটা আজ নয়, যখন এই জাস্টিস HR খান্না তার ADM জব্বলপুরে যে ডিসেন্টিং জাজমেন্ট দিয়েছিলেন, একমাত্র উনিই দিয়েছিলেন, তাতে তিনি পরিষ্কার বলে গেছেন যে আর্টিকেল 21 আমি প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার দিয়ে সাসপেন্ড করে দিলাম, মানে কিন্তু আমার এই যে বাঁচার অধিকার বা লিভ উইথ ডিগনিটি, এটা কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে, এটা আমার আছে, জন্মগত অধিকার। এবং আরেকটা কথা উনি খুব পরিষ্কার করে বলেছিলেন, এটা আমি একটু উদ্ধৃতি দিয়ে বলি, কথাটা ঠিক আমি এমনি বোঝাতে পারবো না। এই যে বিচারপতি যারা, তাদের যে কনসায়েন্স থেকে যে কথাটা বলবেন, তাতে যদি তার মনে হয় যে আমি মেজরিটির সঙ্গে একমত হচ্ছি না, অথচ সেই জন্যে আমি বলবো না। কারণ আপনারা জানেন যে ADM জব্বলপুর কেসে উনি একমাত্র ডিসেন্টিং জাজমেন্ট দিয়েছিলেন। তখন তিনি একটা কথা বলেছেন, আমি ওর কথাটাই বলছি, এটা হয়তো আমি অন্যভাবে বললে ঠিক বোঝাতে পারবো না। উনি বলেছিলেন, আমি পড়ছি, বিফোর আই পার্ট উইথ দি কেস I may observe that the consciousness that the view expressed by me is at variance with that of the majority of my learned brethren has not stood in the way of my expressing the same. I am aware that of the desirability of unanimity, if possible,
unanimity obtained without sacrifice of conviction commends the decision to public confidence. Unanimity which is merely formal and which is recorded at the expense of strong conflicting views is not desirable in a court of last resort. As observed by the Chief Justice Hughes, judges are not there simply to decide cases, but to decide them as they think they should be decided. And while it may be regrettable that they cannot always agree, it is better that their independence should be maintained and recognized than that unanimity should be secured through its sacrifice. A dissent in a court of last resort, to use his words, is an appeal to the brooding spirit of the law, to the intelligence of the future day, when a later decision may possibly correct the error into which the dissenting judge believes the court to have been betrayed. এটা তিনি বলেছিলেন এবং সেটাই পরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে বহু বছর পরে পুত্তু স্বামীর কেসে বা অন্যান্য কেসে এই যে মাইনরিটি জাজমেন্ট সেটাকেই আসল সুপ্রিম কোর্টের ভিউ বলে মনে করা হয়েছে। গোপালনের কেসে যেমন ডিউ প্রসেস অফ ল প্রসিজিওর এস্টাবলিশড অফ ল যে প্রথম জাজমেন্ট যেটাতে মানা হয়নি সেইটি প্রায় দু দশক পরে সুপ্রিম কোর্ট আপনার ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশন কেস এবং তারপরে মানেকা গান্ধীর কেসে সেইটিই তারা শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন। ঠিক আছে, আমাদের এবার অনেক সময় হয়েছে, আমরা এটার আজকের এই আলোচনা সভার পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছি এবং আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ যে আপনারা সকলে ধৈর্য সহকারে শুনেছেন, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং আশা করি এর থেকে আপনারা আপনাদের নিজেদের চিন্তার খোরাক পাবেন, নিজস্ব অনুসারে চিন্তা করবেন। আপনাদের হয়তো ক্লাসে যাবেন, ক্লাসে গিয়েও এই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করবেন। আমাদের চিন্তা ভাবনা করেই আমাদের আরও ভবিষ্যতের দিকে এগোতে হবে। সৎ চিন্তা এবং এই যে সাংবিধানিক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোকে আরও কি করে ভালোভাবে আমাদের সমাজের মঙ্গলের জন্যে, দেশের মঙ্গলের জন্যে এবং রাষ্ট্রের যে পরিকাঠামো সেই পরিকাঠামোকে আরও মানবিক করার কিভাবে করা যায় সেই দিকে আমরা চিন্তা করব। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে, ধন্যবাদ আমাদের বক্তাদের যারা তাদের মূল্যবান সুন্দর ভাষণ দিয়ে আমাদের আরও মানে আমাদের চিন্তাধারাকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করেছেন। আবার আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের পক্ষ থেকেও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আমাদের এই আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। নমস্কার।